হবে পুলকশরীরা হরিকে নারায়ণে বাবয়ে নিরাম হরকাব পুলকশরীরা হরিহরি বলিতে না বলিতে হবে হরকবে নিতাই চন্দের করুণা হইবে সংসার বসন মোরা কবে কুচা হবে আর কবে নিত্যায় চন্দের করুণা হইবে সংসার বাসন মোরা কবে তুচা হবে বিষয় চদিয়া হবে সুদা হবে মানা কবে হাম হেরাবো শ্রী বৃন্দাবন বিষয় চদিয়া হবে সুদা হবে মানা হবে নম হেরাব শ্রী বৃন্দাবন রঘুনাথা পদে হইবে আকুতি কহবন্ন বুঝাব যুগলাপীরিতে রঘুনাথা পদে হইবে আকুতি প্রবাহে যুগলাপীরিতে রূপ রঘুনাথ পদে রাহু মোরা আশা প্রার্থনা হরয়ে নারোত্তম দাস রূপ রঘুনাথ পদে মোরা আশা প্রার্থনা গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলকশরীরা হরি হরি বলিতে না কবে তুচ্ছ হবে গৌরাঙ্গ বলিতে
शरीरा अधिकारी बोलिते ना मन दुखा हुए और कभी निताय चंदेर करुणा हो संसार वसनाम कबे तुच्छ हवे निताय चंदेर करुणा हो संसार वसनाम कबे तुच्छ हवे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे
Rama Hare. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Nitai Gaura Hariva, Hariva, Haribol, Gaura Haribol. Nitai Gaura Hariva, Hariva, Haribol, Gaura Haribol. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Gurudev, 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 Jai Gurudev. Nitai, 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 Gaur Sitana Premanandi. Can you read the translation? Give me the translation. This is a very profound divine song from Narottam Das Thakur. Это очень глубокая песня Наротама Дас Тхакура. Again, he is starting with this mood. Gauranga bolite have. When? He always had this mood of when. И снова он начинает в этом настроении, когда. Он всегда это вопрошает, когда. When will come this moment when shivering in my body, as soon as I chant the name of Lord Gauranga? Когда настанет этот момент, когда тело будет мое трястись, когда я воспеваю имена Гауранги? Gauranga bolite have pulaka sharir. When this body is going to tremble when I hear the name of Lord Gauranga. Когда это тело будет дрожать, когда я слышу имя Господа Гауранги? And after shivering while chanting Hare Krishna, when will my tears pour from my eyes? И когда я буду воспевать Хари Кришна, когда же слезы пойдут из моих глаз? My Guru Maharaj used to say, if you cannot cry for Krishna, you should cry that you cannot cry for Krishna. Мой Гуру Махарадж так говорил, если ты не можешь плакать по Кришне, ты должен плакать, потому что ты не можешь плакать по Кришне. Chaitanya Mahaprabhu also said the same. И Чайтанья Махапрабху говорил то же самое. Nam nama kari vahudaniya sarva shaktis, oh my dear Lord, you have put all your energies in these transcendental names. Just sit here. You're in front of the speakers. It's okay. What did you say right now? The last. Lord Chaitanya, so you have put all your energies in your transcendental name. Господь Чайтанья, ты вложил всю свою энергию в трансцендентное имя. Tatrarpitani amitashmaranena kala. And there is no rules and regulations to remember these, to chant. Никаких правил нет и предписаний, чтобы воспевать. Itadrishi tava kripa bhagavang mamapi. By your kripa, by your mercy, you become so accessible through your name. По твоей милости ты стал настолько доступным в своем имени. But he said, unfortunately, I don't have no taste for it. И он говорит, но, к сожалению, у меня нет вкуса. I don't have no taste for chanting your name. У меня нет вкуса к воспеванию твоего имени. So here Narottam Thakur, the same mood, when this come this moment. И здесь Нароттама Дас Тхакур с таким же умонастроением, когда же настанет этот момент. Arakave nitai chander karuna hoive. When will day will come when Lord Nityananda's causeless mercy will come to me? Когда же настанет этот день, что когда беспричинная милость Господа Нитьянанды снизойдет на меня?
samsara vasana bora nahe tucha bahai. So all my desires for material enjoyment will become insignificant. И все мои желания к материальным наслаждениям станут незначительными. That's his prayer. Это его молитва. We also should pray without fear for that. Мы тоже должны без страха об этом молить. When while material enjoyment, my desires for material enjoyment will become insignificant. Когда же мои желания к материальным удовольствиям станут незначительными? We sometimes we think like this, it's gonna be no enjoyment. Иногда нам кажется, но если мы будем такое просить, у нас вообще никакого удовольствия не останется. How I gonna enjoy so? Как же я тогда буду наслаждаться? But it is the only way to cross over from the attachment, from this anchor that we have in this material world. Yeah. If you row and row and row and row, but the anchor is still there, you don't go nowhere. И вот вы гребете, а если якорь до сих пор здесь, куда вы пригребете? Это единственный способ, как мы можем избавиться от этих привязанностей к этому миру. What is the use of so much effort, but we still don't want to give out the material enjoyment? Какой же смысл прилагать столько много усилий, и по-прежнему мы не оставляем эти материальные удовольствия? We can chant the holy name, we can read, but if still we mixing with material enjoyment, we have to give this moment when we want to give up this anchor, we cut. Мы можем и читать, и воспевать, но если мы по-прежнему держимся за материальное удовольствие, мы должны отрезать этот якорь. So the mercy of Lord Nityananda comes when we can give up these material desires. И милость Господа Нитьянанды мы только тогда получим, когда мы оставим эти материальные желания. Vishaya chadiya have suddha have mana. Suddha have mana. When will my mind become completely purified? Suddha have mana. When my mind will become suddha, pure. Когда же мой ум станет полностью чистым? Free from material anxieties and desires. Свободен от всех материальных волнений и желаний. Vishaya chadiya have suddha have mana. Have hamo heravo Sri Vrindavana. Only then I will be able to understand the transcendental pastimes of Radha, Krishna and Vrindavan. Только тогда я смогу быть способен понять трансцендентные игры Рады и Кришны во Вриндаване. And then my spiritual life will become successful. И тогда моя духовная жизнь станет успешной. Rupa Raghunatha Pade Shuddha Have Mana. To be able to have this Shuddha Have, we need the mercy of the devotees, Rupa Raghunatha. И чтобы иметь эту Шудха-хабе, нам нужна преданность, нам нужна милость преданных. We need the lotus feet of these devotees. Нам нужны лотосные стопы этих преданных. Hoivi Akuti. Akuti means very intense desire to get this shelter. Акути — это значит очень сильное желание обрести это прибежище. So this Yugala Piriti, this transcendental, this should not be here covered in the lotus feet. Этого не должно тут стоять, что лотосные стопы закрывает. The most important part of our lives is covered there. Самая важная часть нашей жизни тут перекрыта. Can you push it a little bit? Even without the mic, you can hear me. Вы даже без микрофона меня можете слышать. Little bit, yeah. Dhanyavad. So these transcendental pastimes, these lotus feet of Radha Krishna, these Yugala Piriti, Эти трансцендентные лилы Рады и Кришны, Джугала Прити, can only be given by the devotees, the pure devotees. их могут дать только, их могут получить только чистые преданные. That's why Narottam Das Thakur is asking, when I will be able to take shelter in these devotees. Поэтому Нароттама Дас Тхакур вопрошает, когда же я смогу принять прибежище у этих преданных, To be able to comprehend, to be able to absorb the pastimes of Radha Krishna. когда я смогу погрузиться и впитать лилы Господа Рады и Кришны. And that's why
Sisinitai Gaura Hari are here. И поэтому для этого Гора Нитай здесь. They have come to Tumen Они прибыли в Тюмень, to make their residence here. чтобы сделать свою резиденцию And by здесь. the effort of all the devotees, this magnificent temple has appeared. И с усилием всех преданных явился этот невероятный храм, проявился. Somehow or other, by the desire of the devotees, this temple manifested. Каким-то образом преданные захотели, и этот храм проявился. Each one of you who put even one grade of sand for the building of this temple, Каждый из вас, кто даже песчинку сюда вложил в строительство этого храма, you are eligible for the mercy of Lord Chaitanya, Lord Nityananda. милость Господа Чайтани и Нитянанды для вас открыта. We should be eager to get their mercy. И мы должны желать обрести их милость. So Radha Krishna can be in this altar too. И чтобы Рада и Кришна были на этом алтаре тоже. And then we can start dedicating our lives to them. И тогда мы посвятим нашу жизнь им. Radha Krishna Pranamora Jugala Kishore. Then Radha Krishna become our prana, our life and soul. Тогда Рада и Кришна станут нашей праной, нашей жизнью и Then the rest душой. of this world become insignificant. Тогда все остальное в этом мире станет незначительным. Because the happiness that we obtain by the closeness to the devotees and Krishna becomes our ananda. Потому что то Our счастье, bliss. которое мы обретаем рядом с преданными и Кришной, станет нашей анандой, нашим блаженством. Millions and millions and millions of people have lived in these lands before. На этой земле жили миллионы и миллионы людей раньше. And they all can be liberated, even wherever they are. И они все могут получить освобождение, где бы они ни были. Either generations that they have come, all of you become devotees of the Lord. Если новые поколения, которые появились, все вы станете преданными Господа. What we call Russia То, что мы называем Россия, was a particular race of people. They came all the way from Sweden. это была определенная раса человеческая, которые пришли из Швеции. What we call the Vikings. То, что мы называем викинги. The Vikings came here to help to protect the kings from the attack of others. Викинги сюда пришли, чтобы защитить царей от атак других Before народов. the Slavs live in this land, Сначала на этой земле жили славяне, from Dwapara Yuga. с Двапара-юги. Very beautiful, very auspicious, Sanskrit, glorification of Krishna, so many wonderful things. Красивое, все благоприятно, прославление Кришны, столько удивительного. But then Kali Yuga, the kings became very, very selfish. Но в Кали-йогу цари стали очень And there's эгоистичными attacks from other sides. и начали нападать с разных сторон на So них. they were asking these powerful warriors, the Vikings, to protect them. И вот они попросили могущественных викингов их защитить. Remember that they live in a portion of land called Scandinavia. Помните, они жили на такой части земли, как Скандинавия. Skanda is the king of all the warriors. Сканда — Krishna says in the Bhagavad Gita, воинов. in the Bhagavad Krishna explained, from all the warriors I am Skanda. Кришна объясняет в Бхагавад-гите: из всех воинов я Сканда. Skanda is the son of Lord Shiva. Сканда — это сын Господа Шивы. And Navia means navy. И Навия значит Неви. Navy. You know what navy is? What is navy? Кто такие Неви? Что такое navy? Неви. You're not translating. Navy means boat. Неви — это значит корабли. Yeah, navy, the navy. Naval. Naval, you call naval? Well, in English and Spanish it's called naval. На английском, на In испанском, Latin. на латинском это называется навал. The navy is in the American way. Неви — это по-американски. And in Sanskrit, navia means to travel by boats. Ну, как навигатор, да. То есть это Навия. значит переплавляться на пароходе, корабле. So the Vikings are very famous for traveling by rowing. Викинги, они известны тем, что они путешествуют в гребле. So they were gigantic and extremely strong.
Они гигантские были, очень сильные, and they were powerful warriors. могущественные войны. So they were invited by the Slav kings to protect the people. И славянские цари пригласили их, чтобы защитить людей. But later on, they became the rulers. Но в дальнейшем они стали править, викинги. And they were the prince of the Roselands, that was from Sweden, was called Kevla. И принца из Русланцы, как правильно, кто знает? It was Kevla. Его звали Кевла. That's why Kiev is in his name. Кевла, да? Kevla. Кевла. Нет, точно не I'm not Кевла. going to go into details. Точно не Кевла. Рюрика рассказываете. А? Вы про Рюрика рассказываете. About Рюрик? Но? Я не знаю. Про викингов. I am just not going to, that's not the discussion of the class, don't worry. Не думай, да, не переживайте, это мы не об этом сейчас. So Kevla became the prince of Kiev И Кевла стал принцем Киева 200 years after Jesus, so you will not know so much about it. 200 лет после Иисуса, то есть об этом вы много не знаете. And they were here for so long. И он долго оставался. That's what Ruslands become, todo what is Russia, Итак, вот русланцы, как на русском я точно Беларусь, сказать, вот они Белоруссия. стали Россия, Белоруссия, It's a mix of the Slavs with these Vikings, микс plus славяне, Germans. плюс викинги, плюс немцы. All these people is gone. Все эти люди уже давно померли. They are trees now. No. Деревьями сейчас стали, кто знает, где они. Now it's the people who is here present. Сейчас люди, которые присутствуют здесь, These people were transformed into Christians for a while. те люди стали христианами на долгое In время. the 13th century, В 13 веке Genghis Khan came through here and destroyed Чингисхан тут everything. пробегал, все разрушил. He was not Christian, Он не был христианином, but he was not interested in ruling this land. но он не собирался править этой землей. He just stole whatever he has and came back to his Он place. победил, украл, что хотел, и ушел к себе. And that's the story everywhere. И такие истории повсюду. Recycle. Цикл бесконечный. Recycle of people. Бесконечный ресайкл, значит, переработка людей. Nobody owns the land. Никто не является владельцем земель. The Romans were there, they don't exist no more. Римляне были здесь, их уже нет. Just few Italians, descendants, 2 итальянца потомка. motorcycles. Ciao. That's the only thing they have. Это единственное, что у них есть. But they are not Christians, nobody's really practicing. Но они не христиане, на самом деле никто не практикует. Everybody has, oh, I am Christian, I'm Muslim, I'm Все Jew, называются, я христианин, мусульманин, Хинду. еврей, индус, but they don't practice. но они не практикуют. So here is the plea of the devotees, like Narottam Das Thakur. И здесь такие преданные. This is the pray. И вот эта молитва народа Мадаса Тхакура, That we must practice this process. что мы должны практиковать этот процесс. Religion is not just to be, in the middle. Религия это не для того, чтобы быть посерединке. It's for crossing, Это для того, чтобы уйти отсюда. for giving up these material desires, become insignificant, Эти материальные желания стать незначительным and surrender to Krishna. и предаться Кришне. This beautiful background there, Gornitai and Goloka Vrindavan. Красивая картина за спиной у божеств Гаурнита и Галока Вриндавана. And that's our goal. И это наша цель. Samsiddhim Hari Tosanam. We live to please Krishna. Мы живем, чтобы радовать Кришну. When Krishna left this planet, И когда Кришна ушел с этой планеты, he gave us the Srimad Bhagavatam. он оставил нам Шримад Бхагаватам. Krishna Swadamapagate. Dharma Jnanadivisaha. He left with religion and knowledge. Krishna left this world. When Krishna left, he took religion and knowledge. Когда Кришна ушел, он забрал религию и знания. Kalodrishta naso. And the people from Kali Yuga who was blind due to the darkness of the age of Kali,
И люди Кали-юги, которые слепые из-за эпохи Кали, Puranarko Dunodita, cannot line through the Puranas, они through могут the получить Srimad Bhagavatam. свет через Пураны, через этот Шримад Бхагаватам. So Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu came to show us how to become a devotee of Krishna. И Чайтанья Махапрабху и Нитянанда Прабху, они пришли, чтобы показать нам, как стать преданными Кришны. And he didn't come with any weapon like Krishna came. И он не пришел ни с каким оружием, как Кришна приходил. Lord Chaitanya, his weapons were his devotees. Оружием Господа Чайтаньи были его преданные. Srila Prabhupada is one of these devotees of Lord Chaitanya. И Шрила Прабхупада один из преданных Господа Чайтаньи, He- один из таких. Spent most of his time translating the Srimad И Bhagavatam. он потратил большее свое время, чтобы переводить Шримад Бхагаватам, Chaitanya Charitamrita, Чайтанья Чаритамриту, Bhagavad Gita, Бхагавад-гиту. and the books of the Goswamis like Bhakti Rasamrita Sindhu, Sri Upanishad, И книги Госвами, Sri what is и еще какая? Nectar of the Instruction, Нектар наставлений, just to give us the steps для того, чтобы дать нам шаги, so we can get out from this dragging place. чтобы мы могли выбраться из этого места, Well, it's like a затягивающего. Это как кладбище, And get out from this place so you don't return to this samsara. чтобы мы могли вырваться из этого места и не возвращаться в эту самсару. Samsara Vashanamora Kavet Tuja Have. I don't want to return to this samsara. This samsara should become insignificant. No desire to come back. Мы не должны возвращаться в эту самсару, она должна стать незначительной для нас, без желания сюда возвращаться. So this Brahmotsava is a static festival, Utsava, Brahma Utsava. И Брахмоцава, Брахма Утсава – это экстатичный фестиваль, When everybody puts their consciousness up, когда все возвышают свое сознание. this beautiful bhajan, plus seeing the deities being bathed, Этот красивый баджан, плюс мы лицезреем божеств, которых омывают. is a feast for the senses. Это фестиваль для органов восприятия. That's the happiness of the devotee. И в этом счастье преданных. Seeing that Krishna is glorified, that Krishna is being served. Видеть, что Кришну прославляют, Кришне служат. And we have to do this in our heart, in our home, in the temple. И мы должны это повторять в нашем сердце, в нашем доме, в And храме. without the association of devotees, it's very difficult to practice at home. Без общества преданных очень сложно практиковать дома. So this Brahmotsava is already showing us that the Lord established himself here. И Брахмоцава, она нам уже показывает, что Господь уже здесь. They are present. Он присутствует. One Srila Prabhupada was visiting Atlanta. Однажды Шрила Прабхупада приехала в Атланту. It was a big festival. Был большой фестиваль. Devotees from all the East Coast came from New York all the way to Miami. They came to see С Prabhupada. восточного побережья преданные приехали, чтобы увидеть Прабхупаду в Майами. The temple room is smaller than this, Комната алтарная меньше, чем это. but it has very beautiful Sugornita, Но там очень beautiful красивые deities, божества, big ones. большие. And they are with their arms raised, very beautiful. So Prabhupada was seated in the asana, and he teach the devotees one particular song. Прабхупада сидел на асане и учил преданных определенной песне. The song is very wonderful. Удивительная эта песня. Pahudui jana nitai gaura chanda. Pahudui jana. These two janas, gentlemen. Вот эти два джентльмена, Janas. Pahudui jana nitai gaura chandra. They are the best of all personalities. они лучшие из всех. And when he was started explaining the first verse, И когда он начал объяснять первый стих, he was unable to speak anymore. он не смог говорить. He was completely in ecstasis. Он был в полном экстазе. He said, the Lord are so kind that they have come here to Atlanta Он сказал, just to save you. Господь, Он такой милостивый, Он пришел в Атланту, чтобы вас спасти. Nitai Gaura Chandra. Sabavatar Sarashiromani
Kevala Kanda. It's the best of all avatars. It's the money, the crown jewel of all the avatars. Он лучший из всех аватаров. Он бриллиант на короне всех аватаров. And his process is only Ananda. И процесс его одна Ананда. Kevala Ananda Kanda. So Lord Chaitanya and Lord Nityananda also have come to Tumen. И Господь Чайтанья и Нитьянанда также пришли в Тюмень. Dvijana in Sanskrit means two men. Двиджана на санскрите значит two men. Two men. Тюмень. That's my Guru Maharaj was saying about two men. Это мой Гуру Махарадж так говорил о Тюмени. Two men. Two men, два мужчины. Nitai Gaura Chandra. The same as the song. Точно так же, как песня. Pahu Dvijana, Nitai Gaura Chandra. Savavatar Sarashiromani, Kevala Nanda Kanda. Bajo Bajo Vai, Chaitanya Nitai, Suhrida Vishwasakori. Bajo Bajo Vai, my dear brother, Bai is brother, is in Bengali. На бенгальском это мои дорогие братья. My dear brother, Bajo Bajo, please worship these two brothers. Мой дорогой брат, пожалуйста, поклоняйся этим двум братьям. Bajo Bajo Vai Chaitanya Nitai, Suhrida Vishwasakori, with a heart full of happiness. С сердцем полным счастья. Suhrida Vishwasakori. So even though they look small, Несмотря на то, что они выглядят маленькими, you always have to see Chaitanya Nityananda dancing here in the temple. вы всегда должны видеть Чайтанью и Нитьянанду танцующими в этом храме. Because they are with their arms high, they are dancing. Потому что у них руки вверх, They are они not танцуют. sitting in meditation like Lord Buddha there in the left. Они сидят в медитации, как Господь Будда слева. On the left there's Lord Buddha under the tree. Слева там Будда под деревом. Or maybe it's with Japa, I don't see. А может он с жапой, я не вижу. It looks like Lord Buddha. Кажется, что это Будда. Oh, it's Das Avatar there. Oh, so nice. I have to check it out. Beautiful. No, Lord Chaitanya and Lord Nityananda are dancing. Они танцуют. Nittai Gaura Haribol. Haribol means you all dance and chant Haribol, Haribol. Хари-бол, это значит, вы все танцуете и воспеваете. So Lord Chaitanya was going, looking into the eyes of every devotee. Господь Чайтанья, он заглядывал в глаза каждому преданному. Haribol. Haribol. So he was asking everybody, please chant the name of Hari. Он просил каждого, пожалуйста, повторяйте имя Хари. There Lord Chaitanya and Nityananda are dancing so blissfully. Вот здесь Чайтанья и Нитьянанда танцуют в блаженстве. Lord Nityananda is dancing so forcibly that one of his ankle bells is coming out. Господь Нитьянанда так танцует, что у него браслетик спадает. Have you seen? Вы видели? Who has seen? Кто заметил? The rest have not seen? Остальные не видели? You have to see it. Вы должны заметить. Lord Nityananda's ankle bell is falling. Браслетик у Господа Нитьянанды спадает. That's how happy they are. Настолько они счастливы. So here also, you always have to see them chanting and dancing. И здесь также вы должны всегда видеть, что они танцуют и When воспевают. we are in Kirtan, devotees have to chant and dance, thinking the Lord Chaitanya Nityananda is there in the middle of them. Когда мы на киртане, преданные должны танцевать и воспевать, думая, что Нитьянанда и Чайтанья с ними. Here is many nice pictures of dancing. Здесь очень много танцующих картинок. There is Radha Krishna dancing with the gopis. Рада Кришна танцует с гопи. There is Gauranga in an arti, and devotees are dancing, playing mrindangas. Господь Гауранга на арате, преданные танцуют, играют майдангу. Here, Radha Krishna and the gopis dancing so beautifully. Здесь Рада Кришна и гопи танцуют красиво. So, Ananda Kanda, this process is Ananda, happiness. Ананда
канта-канта, этот процесс We счастья. have to worship the Lord with a lot of Suri Ravi Shwasakori, with the intense desire in the heart. Мы должны поклоняться Господу с сильным желанием в сердце. Jai Guranga Mahaprabhu. Devotee asked to glorify Srimad Bhagavatam and present full Srimad Bhagavatam for Raman because they bought Srimad Bhagavatam and devotee asked to present this Srimad Bhagavatam our Ramana Galina they bought Srimad Bhagavatam. Can you present Srimad Bhagavatam? They see that you're talking, you cannot cover yourself. You cover when you don't want to, but everybody's watching you. And you're with a mic Я there. тут в своем мире сижу. У меня тут вообще свой мир, я перевожу, смотрю на Прабху и держу крепко. Мне сказали, вот так надо держать, потому что там что-то отходит. Еще стенда нет, и представьте, у меня такая рука напряженная, я тут держу, еще перевожу сосредоточенно. Еще объявление передаю. So, in the Srimad Bhagavatam, Sukadev Goswami is saying that the Lord has appeared in the form of this Bhagavatam. Pura narco. Шримад Бхагаватам, who said Prabhu, I really... Sukadev Goswami. Шримад Бхагаватам Шрукадева Госвами сказал, The Lord has appeared like the sun. Господь явился как солнце. Purana Arka. Arka means the sun. Арка значит солнце, And Purana is this Bhagavad Purana. и Пурана, вот это значит это Бхагавата Пурана. So the Lord has appeared like the sun, Господь явился как солнце, Udodito. Just like in the rising sun, как, Udodito means rising sun. как восходящее солнце, это значит восходящее The солнце. Bhagavatam can appear in the heart of the devotee and give light in the darkness of the age of Kali. Бхагаватам может явиться в сердце преданного и дать свет в эпоху Кали. So we all have to study these books of Srila Prabhupada. Мы все должны изучать эти книги Шрила Прабхупады. Bhakti Shastri is all devotees should have Bhakti Shastri. Все преданные должны закончить Бхакти-шастры. Bhagavad Gita, Nectar of Devotion, Nectar of Instruction, Нектар наставлений is Upanishad. и Ишапанишат. And after Bhakti Shastri, Srila Prabhupada wants us to study Srimad Bhagavatam. А после Бхакти-шастры Шрила Прабхупада хочет, чтобы мы изучали Шримад Бхагаватам. We can hear daily, Мы можем слушать ежедневно, but also we can study daily, но также можем at least once учиться a week. ежедневно, хотя бы раз в неделю. And you can take Bhakti Vaibhava. И вы можете закончить Бхакти Вайбхаву. By studying the Srimad Bhagavatam, you hear the conversation of these wonderful devotees. Когда вы изучаете Шримад Бхагаватам, вы погружаетесь в общение этих удивительных преданных. Like now we are already in the 10th canto. Сейчас мы, например, уже 10-ю песню начали. Incredible conversation, just starting. Невероятные диалоги только начали. Devotees, when you live inside this Bhagavatam, then you're already walking towards Krishna. И когда мы живем внутри этого Бхагаватам, тогда мы уже идем к Кришне. You can go from the first canto and enter into Goloka Vrindavan. Вы можете начать с первой песни и зайти в Галоку Вриндаван. Chanakya Pandit advised the devotee should learn at least one verse a day. Чинаки Пандит, он давал совет, преданный должен читать хотя бы одну песню, Or one stanza a day. одну станцию, значит, одну линию. One part of. You mean- Or one word a Да, day. даже одно слово, Like- одну строчку, либо одно слово. Like today you can remember. Как сегодня вы можете помнить. Karuna Parama Karuna Pahu Dvijana Nitai Gaura Chandra Parama Karuna. Parama is it there is no someone more higher. Parama. Парама это значит нет никого выше. In Latin, paramar means when this soft rain falls. На латинском From the top. парамар значит, когда легкий дождик капает сверху. So parama comes from the top. Парамой приходит с самой высоты. Parama Karuna. There is no one more merciful.
Парама Каруна, нет никого более милостивого, Parama Karuna Pahudvijana. These two personalities. чем эти две личности. Nitai Gaura Chandra. We can remember that. Мы можем это запомнить. And you can chant me while you go everywhere. You can go Parama Пока вы Karuna ходите и напеваете, Pahudvijana. где угодно ходите и напеваете. It's the essence of our practice. Это эссенция нашей практики. To remember the Lord Chaitanya, Lord Nityananda have come to this earth and they're gonna save everyone. Помнить о том, что Господь Чайтанья и Нитянанда пришли на эту землю, чтобы каждого спасти. Srila Prabhupada came here just 60 years ago. Шрила Прабхупада пришел сюда 60 лет назад всего. And it's already so much movement in Russia, И уже такое So many движение, devotees. столько преданных в России, so many temples. храмов. Even the Russian Orthodox Church is afraid of the devotees. Даже русская церковь боится преданных. That's how good is the movement. Это насколько хорошее движение. They don't have to be afraid. They're our God brothers. Они не должны бы нас бояться, они наши братья. They don't know. Они этого не знают. We came to help them. Мы пришли им помочь. Promote, yes. Without the devotees, everything gets drinking by Kali. Без преданных все захватится Кали. Kali loves blood. Кали любит кровь. It's the age of quarrel. Это эпоха вражды. The animals, they're already daily, millions. Животные миллионами уже. How many million of soldiers died here in Russia just a few years ago? Сколько миллионов солдат погибло в России несколько лет And now it's назад. still going. И по-прежнему это все. And it's going everywhere. Wars. Но войны, они не останавливаются. Without this Krishna conscious movement, there will be hundreds of wars. Без этого движения сознания Кришны были бы сотни и сотни войн. And all these powerful caudillos, they will be even more and more like them, demons. Leaders. И все эти могущественные лидеры становились бы больше и больше демоническими. Like, for example, Hitler. Такие как Гитлер. Then you have Mussolini in Italy. В Италии Муссолини. Franco was in Spain. В Испании был Франко в одно You have время. here Stalin. Сталин. All of them, they killed by the masses. Все они убивали огромное количество людей. Without the Krishna conscious movement, this thing will be like a disease without the medicine. Без движения сознания Кришны это была бы болезнь без лекарства, без вакцины. So, what is the medicine? И какое же это, какое лекарство? Eneshi Oshodi Maya. What is the medicine for Maya? Какое лекарство от Майи? Oshodi means medicine. Ошоди значит лекарство. Eneshi is, Bhaktivinoda Thakur said, here it is. Eneshi Oshodi. Here is the medicine for Maya. И Бхактивинода говорит, вот оно лекарство от Майи. Eneshi Oshodi Maya. Harinama Mahamantra Lao Tumitagi. Please take Пожалуйста, this Mahamantra. примите эту Махамантру. Take this Srimad Bhagavatam. Примите Шримад Бхагаватам. Take this Krishna conscious movement in your heart and help others. Примите это движение в свое сердце и помогите другим. Then we become protected from the disease of Kali. Тогда мы станем защищены от болезни Кали, This very infectious Kali Yuga. от этой очень заразной Кали-юги. We're protected. Мы защищены. And then we can give to others. И так мы можем давать другим. It's like a shield. Это как такой щит. The holy name, Bhagavad Gita, Святое Srimad имя. Bhagavatam, the devotees. Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, преданные. So there is no higher gift than to give the holy name or to give this knowledge to others. Нет больше подарка, чем давать святое, раздавать святое имя и это знание другим. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, 15th chapter, there is no one more dear to me, the one who teaches this science to my devotees. Господь Кришна в 18 главе говорит в Бхагавад-гите, нет никого для меня более дорогого, чем тот, который раздает это знание моим преданным. Who is the преданные? А кто эти преданные? Orthodox Church, Christians, Muslims, Христиане, Jews. мусульмане, They're all евреи. devotees. Это все преданные. But they don't know who is Но Krishna. они не знают, кто такой They don't Кришна. know Chaitanya Nityananda. Они не знают Чайтанью Нитянанду.
We all receive a book. We all were talked by some devotee talked to us, and we became devotees. Каждый из нас как-то получили книгу, кто-то нам что-то рассказал, и мы стали преданными. So that's the power of this process. В этом могущество If этого we процесса. give this to others, others will change too, Если мы дадим это другим, другие тоже поменяются. and they can be saved. И они могут быть спасены. This makes sense? Это отзывается у вас? This happened to us. Это же с нами случилось. Now we have a beautiful temple. Сейчас у нас такой красивый We have храм. Gornitai here. Гауранга Нитянанда. We have the great general, Srila И Prabhupada. великий генерал, великий генерал Шрила Прабхупада. Nobody can harm the devotees. Никто не может обидеть преданных. This is just going to increase. Это будет только лишь расти. But we have to take this process Но мы должны этот процесс принять very seriously. очень серьезно. Eneshi aushadi maya nashivaro lagi harinama mahamantra lao tumi magi. So Lord Chaitanya is asking everyone, Господь Чайтанья просит, Udilo aruna purava vaje Dvijamani Gauramani Jage. He is asking everyone, wake up, wake up. каждого просит, проснитесь. We have to be a part of the service of waking up others. Мы должны быть частью этого служения, пробуждать других. So nice to be in part of this festival. I'm very thankful to be here with all of you. Я очень благодарен, что я здесь с вами на этом фестивале. I have heard from Lalita the glories of Tюмень since I met her. Я от Лалиты слышу о славе Тюмени с момента, как я ее встретил. She was glorifying Tюмень. Она все время прославляла Тюмень. Not the city, the devotees. Не город, а преданных. The devotees of Tюмень. Преданные в Тюмени. Somehow or other, by Krishna's arrangement, I get your association. И каким так случилось, что Кришна так устроил, что я вас встретил. And obviously, I see the incredible potential of the temple and for the devotees. Конечно же, я вижу невероятный потенциал и для храма, и для преданных. It's really with Tulsi here, it is already like Vrindavan. С Туласи здесь уже как во Вриндаване. The devotees are very simple. Преданные такие простые. That's what Srila Prabhupada wanted. The devotees not complicated. Это то, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные не были сложными. Prabhupada said, we have to help the devotees not to work hard. Прабхупада говорил, мы должны помочь преданным, чтобы они не работали тяжело. He asked the GBC, please, let's save the devotees so they don't have to work so hard. Он говорил GBC, пожалуйста, давайте спасем преданных, чтобы они не работали сложно, They тяжело. should have time for the temple, У них должно быть время для храма, time for festivals, время для time фестивалей, for association. время для общения. This can be on Monday, on Wednesday, on any day. Это может быть понедельник, среду, в любой день. It's like this Wednesday we have Ram Vijay, Например, в эту среду будет Рам Виджай, the wonderful victory of Lord Ram. удивительная победа Господа Рамы. So we want to be there. Мы хотим там быть. To celebrate these transcendental days is the mother of devotion for the devotees these days. Праздновать эти духовные дни для нас как мать преданности. Janmashtami, etc. These are the ones who give us the devotion. Джанмаштами и так далее. Это то, что дает нам преданность. So Ram Vijay is one of these wonderful days. И Рам Виджай – это один из этих удивительных дней. And to hear the name of Ram, and to get his blessings. И слушать имя Рамы, и получить его благословение. Rama, 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 Ram. Rama, 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 Ram. Rama, 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 Ram. Rama, Rama, Rama.
Rama Rama Ram Rama 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 Ram Raghupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sitaram Raghupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sitaram Sitaram Lakshman Hanuman Sitaram Lakshman Hanuman Sitaram Lakshman Hanuman Sitaram Lakshman Hanuman. So many wonderful varieties of pastimes of the Lord. Столько удивительных такое удивительное разнообразие лил Господа. We can be always meditating in these things and obtain blessings from all of them. Мы можем всегда медитировать на это и получать их благословения от каждого. So in this auspicious day of Brahmotsava, И в этот благоприятный день Брамотсавы may the Lord give blessings to each one of you, пусть Господь даст благословение каждому из вас, each one of us, каждому из нас, so we can make our sadhana more strong, чтобы наша садхана стала сильнее, our devotion more strong, наша преданность более our сильнее, commitment more strong. решимость наша более сильнее. Also, it's going to start the month of Kartika. Также начнется месяц Картики, It's the month of taking vows. когда мы будем брать обеты. Vrata must be taken Врата должна была быть for принята the whole month. на весь месяц. So to come to the temple to offer a candle, to make programs in different homes. Приходить в храм, чтобы предлагать фитильки, организовывать программы в разных домах, Devotees квартирах. can ask, please come to my home, please come to my home, please come to my home. Преданные могут говорить: приходите, пожалуйста, ко мне, приходите, пожалуйста, ко мне. Then go and chant the song for Lord Damodar, И вот мы приходим в гости и воспеваем песню offer Дамодары, some candle, предлагая фитильки, and get a little laddu. и Prasadam. получаем Bas. маленький ладу, просад и все. So it's very nice to take some vow to become more and more strong in Krishna consciousness Очень здорово принять обеты, чтобы стать сильнее в сознании and to Кришны come more for programs in the temple. и приходить чаще на программы в храме. The strength of the devotees is the power. И когда преданные набираются силы, в этом вся сила. Jai Shri Nitai Gaura Sundara ki, Sri Nitai Gaura Hari ki, Gaura Premanandi. What do you want? Шримад Бхагаватам for Raman, he bought it. Oh, Prabhu, well. Я вам скажу, мы хотели поздравить одного преданного, он приобретает полный набор Шримад Бхагаватам. Вот это еще чупра, чупра. So there is here a special box. Тут особая коробка, Looks like there is a special gift. похоже, что там особый подарок. So we're gonna let Prabhu to. Oh, Шримад wow. Бхагаватам. There is. Роман. It's full of sweet balls. Тут полно сладких шариков. Ladus, Ладу, rasagulas. расагулы. Srimad Bhagavatam. So this should be given to one of the devotees who Raman has. He is buying. Вот, he bought all Шримад Бхагаватам. Oh, Raman. Ну да, я же... So nice.
This is such a wonderful devotee. Это такой удивительный преданный. We came maybe a month ago. Мы приехали месяц назад. The first day we came to the temple, Первый день, когда пришли в храм, we were saying to devotees to please мы сказали преданным, come to Mangalarti. приходите на Мангаларати. And he and his wife start coming every И они day. каждый день с женой стали приходить на Мангаларати. And in the middle, they went to Brindavan for 2 Потом weeks. поехали во Вриндаван на недельку. And he is a very sincere devotee. Он очень искренне преданный. We know who is Raman, isn't it? Мы знаем, кто такой Роман, так? This is Krishna. Это Кришна. Radha Raman. Рада Роман. So Raman is the lover of Radha. Роман — это возлюбленный Рады. So wonderful that Raman bought all the Srimad Bhagavatam today. Здорово, что Роман сегодня купил весь Шримад Бхагаватам. And this auspicious day. В этот благоприятный день. May he receive the blessings of Srila Prabhupada Пусть он обретет благословение Шрилы Прабхупады and all the wonderful devotees who are here. и всех удивительных преданных, которые здесь. Here is Queen Kunti, here is Yudhishthira Maharaj talking. Юдхишthira Махарадж говорит. It's conversations between Maitreya and Vidura. Здесь общение Bhishma Dev instructions, Sukadev Goswami, Да. Sutta Goswami. All the great personalities are speaking inside this book. Все великие личности говорят здесь внутри этих книг. And you can make them yours by taking their instructions in your И heart. вы можете сделать их своими, приняв их наставления в свое This should сердце. be in every house. Этот комплект должен быть в каждом доме. You don't have even to read it. Just offer prayers, offer incense, offer obeisances, Вам даже because читать не this is надо. Krishna. Главное, чтобы были у вас дома. Вы можете благовония предлагать. You can hug him Вы too. можете обнимать. Это Кришна. And then you will get the desire to read it. И тогда вы обретете желание читать это. So something you can do and bow for this Kartika, Какой вы можете обед взять на эту картику? learn or read one verse of the Srimad Bhagavatam and memorize it. Да, читайте один стих Шримад Бхагаватам и запоминайте. Либо читайте, либо Especially you, запоминайте. Raman. Особенно вы, Роман. The first verse is very easy. Первый стих, он очень легкий. You all know the first Вы verse уже of the все его Bhagavatam. знаете. You all know, isn't it? Не так ли? The first verse of the Srimad Bhagavatam. Первый стих Шримад Бхагаватам вы знаете все. You know? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This is the first line. Это первая строчка. Janmadyasya jato nyayat Itaratas chartesu avignyaswarat Itaratas chartesu avignyaswarat Tene Brahma Hridadi Kavaye Tene Brahma Hridadi Kavaye Muhyanti Yat Surayo Muhyanti Yat Surayo Tejo Vari Mridam Jata Vinimayo Tejo Vari Mridam Jata Vinimayo Yatra Trisarvam Risa Yata Trisarvam Risa Dharma Swena Sada Nirashta Guhakam Dharma Swena Dira Nirashta Guhakam Satyam Parandimahi Satyam Parandimahi Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Here is Raman. Don't put it on the floor anymore. На пол больше никогда не ставьте. It's a deity. Это божество. Yeah. Put it somewhere on a table, Где-нибудь на стол, на up стол there, поставьте. or in a window. Или на подоконник. Help someone, otherwise it's gonna Помогите collapse. кто-нибудь, он упадет. One question. Один вопрос. Стенд стоит пустой, а я держу руку, как стенд. Да? Ну ладно. Ладно, уже под конец. Нет вопросов, да? Все понятно. Все понятно. Everything understandable. Понятно, Everything понятно. makes sense. Thank you so much. Hare Krishna. Спасибо большое. Srila Prabhupada ki
तुम्हें यात्रा की